Всем привет, с вами Тори, и мы продолжаем проходить Tales of Arise. Я немножечко уменьшила громкость музыки, чем в прошлой серии, потому что мне очень сильно орало. Прям невозможно. Сейчас я проверю просто. Подождите секунду. А, господи, не туда, не туда. А, вот сюда нам нужно. Так, да. Вот, потому что, ну, прям невозможно. Ну, так орет, что хоть... Так, облики. Подожди, а... Угу. Меня пока все устраивает. Наверное, давайте возьмем вот эти все примочки, потому что все-таки мы же их не зря... Не зря же я платила за предзаказ, ну серьезно. Так, это для... Вот эти вот штуки это для игры нам потом понадобятся, а вот это для... это я пока не буду просто трогать. Теперь получается, если... Нет, мы не будем смотреть, нет, мы у него смотреть не будем, мы у нее посмотрим. Потому что его посмотреть, это значит, что мы, может быть, увидим его лицо. А это нечестно и неправильно, и вообще... Ух ты, какая красивая прическа. Ух ты. Так. Ладно, оставим вот этот. Так рваная. Примочки. А, это... Угу. Нет, пока идем по... Ух ты. Можно оружие поменять, облик. Красиво. Так. Ну, нет. Мы пока... Так, мы ничего пока не... Ого. Но это нечестно. Одежды, кстати, нет. This might go well in that new recipe. Can't wait to see what you make. You're the one making it. Так, подождите. Ничего нет? Сейчас, секунду. Я все осмотреть хочу. Ничего нет, да? Подожди, откуда мы вышли? Я могу зайти обратно? Our cover's been blown here. Get a move on. We're moving to another base. Окей, ладно, ладно. Я так понимаю, что он не будет нашим каким-то основным сопартийцем, потому что его нет нигде в менюшке. Can you even see out of that thing? Like, at all? Вот именно, я тоже задаюсь этим вопросом. How else do you think I managed to avoid tripping everywhere I go? What is that thing anyway? It doesn't look like anything Dan and I've ever seen. Beats me. I don't remember anything about my past. When I came to, I was already wearing it. If I could get it off, I would. Damn thing makes it hard to eat. And I can't scratch my face when it itches. It's the worst. Как интересно он Honestly, ест, I'm just действительно. impressed you've managed to survive this long looking like that. I'm sure you attract attention wherever you go. Most of the other Danans don't pay it any mind. It's in everyone's best interest to just keep their heads down, focus on their work, and pretend they don't notice. What about the Renan soldiers? Didn't they notice? The guards? They're more the kill first, ask questions later type.
Be in the wrong place or step out of line and you're dead. Mask or no mask. That said, as long as you keep your head down and don't cause trouble, they mostly ignore you. Honestly, sometimes they don't look all that keen to stir up trouble themselves. A friend of mine said it's because if they kill us without a good reason, it could delay the work and put them behind schedule. At that point, it'd be their necks on the line. You should know more about all that than me, though, right? I don't serve any of the lords. But I see what you mean. After 3 centuries of run and rule without much upheaval, it's possible the soldiers might be losing their edge. All this trouble we've caused might be the first excitement they've had in a while. Well, I don't plan on getting killed for their amusement. Я думаю, что он такой же, как она, ренианец, потому что у него, когда он меч взял, у него засветился край, половинка маски. Может быть, у него глаза засветились, мы же не знаем, мы же не видим его глаз. Вот такое у меня предположение, но я не знаю, опять же, да? Или он наполовину ренианец, как бы, посмотрим. Чё это? Это что? А, земля серы и вихри пепла. Отлично. Просто замечательно. Так. That's... Glanimede Castle. Stronghold of Lord Balsef. Self-imposed ruler of all Calaglia. I've never seen it from this close before. That's it, all right. And next to it are the gates of fire. Take a good long look while you still can. That wall is what we've come to the only thing standing between us and freedom. Freedom. Let's go. Какой кошмар. Be careful. If you get close to a Zoogle, they'll attack. Ну, как бы мне в любом случае сюда, поэтому... Угу. This is it. Dig deep. Easier said than done. No excuses. This is up to us. Don't let. Подожди, и чё? Я же хотела изменить, ну... А. Form a pack. You're surrounded. Stay calm. Cannon. Here's a healing art! First aid! Mega ray! This is not going to plan. I'll bring you back from Depth's Abyss! Touch cannon. Что-то я ерундой какой-то страдаю. Go! How's this? See ya. You're finished. Так, хорошо. Storm. There! Take One this. more! Да, им как-то проще. Но это если что, я могу ей воскрешать. Окей, я запомню. Everything's coming up, Zephyr. Хорошо. Don't fight any enemies you can otherwise avoid, all right? Makes sense. If we try to take them all on, there'll be no end in sight. You sure won't hear me complaining. Так. Ну вот там... О, там сундук! Мне туда нужно. Извините. Но мне туда нужно. Посмотри, это же мой сундук. This is... Seems you found something. Так, где я там вообще? Ага. Ага. Good. Supplies like that are valuable. Never overlook them. Got it. I'll remember that. Там просто наверху тоже что-то блестит, поэтому туда пойду.
What a weird stone. I sense a strange power from it. We should gather as many as we can find. Это без проблем, я с удовольствием. Что это? Let's stop a moment to catch our breath. But I've barely worked up a sweat. Speak for yourself. What do you want, a medal? Doesn't look like we're being followed. Fail to grab these rare moments of quiet when you can. You'll end up regretting it later. You're the boss. Очень долгое вступление, прям очень долгое. Normally, we should take turns standing guard. But this first time, I'll watch over things so you two can rest easy. I've never just sat and watched a fire like this before. It's surprisingly soothing. Well, aren't you getting comfortable? You realize there are still Zoogles prowling around out here, right? Ладно, я не буду пока это брать. Don't be a spoilsport. Человек по It's имени important to let your mind and Раб spirit Маски relax. в поисках Does you a силы. lot more good than you might think. Нападение красных воронов, пылающий меч. Так, ладно, хорошо, давай отдохнем. Интересно. A master core, huh? Now I see. So that's why Balsef's cronies were so desperate to catch her. Is that what it's called? The jewel in her chest? Oh, right. You don't remember a damn thing, do you? Fair enough. Guess it's time to fill you back in. Tell me, you ever wonder why we Danans are made to work ourselves to the bone, day in, day out? Well, when you put it like that, I always just assumed we were mining resources for them. And don't you think it'd be quicker if they used all that high-powered tech they have? Why go to all the trouble of relying on weak human labor? Listen, what the Renans are really after isn't resources or minerals. It's astral energy. They're harvesting the astral energy that sleeps inside all matter and life forms. And they're doing it the same way they have for the past 300 years, using us Danans as mere siphons. Right. They have machines for minerals, but extracting from Danans requires spirit cores. Any astral energy collected passes through a spirit vessel on its way to being stored in a master core. But why go to the trouble of collecting all this energy in the first place? Do they really need all that juice just to use astral arts? It determines the Sovereign. Sovereign? Is that the Renan ruler? Exactly. 5 lords, each doing whatever it takes to gather as much astral energy as they can and store it in their master cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Renan motherland. A new crown contest, as they call it, is held every decade or so. So you see, the Master Cores are the receptacles in which the Lords store their power. And we Danans are sacrificed, so the Renans can choose their new ruler. That's insane! You're telling me that's what our people have been dying for this whole time? Relax, hero. You're not the only one who's bent out of shape about the whole thing. There are 2 things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a Master Core? And what's the deal with that blazing sword? I think the sword is a physical manifestation of the Master Core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. Honest. And that stuff about needing your permission to use it? What was that about?
I'm the only one of us who can control the Master Core to some extent. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form. What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me as the ruthless oppressor type. I'm going to take down all of the lords. Опа. Never thought I'd say this, but I like the cut of your jib, Renan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way. And with that sword on our side, our chances of victory just increased. That is, of course, assuming we can count the two of you in. Fine by me. After all, it sounds like we're after the same thing anyway. Honestly, I'm still a little confused by all this. But if it's a choice between this or going back to being a slave, then I choose to fight. Правильно. Then it's settled. Together we'll overthrow the Renan Lords. And first up on that chopping block is Balsef, the wild beast. Sound good? Я думаю, мы еще очень многого не знаем. I've gotta hurry. Прям очень многого не знаем. Эффекты надо будет тоже потом убавить, это было We have громко. another secret hideout in Ulzebek, not far from here. We should be able to meet up with our comrades there. Хорошо. I hate camping out. Я, видимо, очень невнимательно читала, но почему здесь так много всего горит? О, блестяшки! We should be able to eat this. Whenever you find some, make sure to grab it. It's Окей. edible, huh? Good to know. Definitely. Подожди. Подожди, мне надо туда, подождите. Ай. Просто я падать не хочу вниз, потому что я не знаю, что внизу. What's this thing? Это шалфей. Нам же написали шалфей. Так, ладно, пойдем. Пойдем наверх. Я Tales of Vesperia до сих пор, кстати, не закончила. Я же начала на стриме, а потом в результате забросила и до сих пор не прошла. Надо будет допройти. That is one enormous stray. I don't think we can take it right now. Окей, ладно, я поняла. Попробовать бы хотелось, но раз ты говоришь, что ты не We've думаешь, almost made it to Ulzebek. то я не пойду. Там что-нибудь блестящее возле него есть? Ага, нет, я пока тогда не пойду с ним драться.
Надо все-таки подраться, потому что нам надо поднимать Normally I don't левел. pick on the weak. Is this it? Fall back. You're surrounded. Just stay calm. Да вставай же ты, алло. You gotta roll with it. А я не могу встать? Меня убили? They're targeting Shield. Так, меня убили, да. А, всех убили. Понятно. Спасибо. Спасибо, понятно. Так, хорошо, понятно. I'm not done yet. Понятно, понятно, понятно. Это была наша первая смерть по глупости. What's this thing? На самом деле, если мы сделаем... Так, не вот это. Если мы сделаем вот так, то это решит все наши проблемы. Но насколько это честно? Совершенно нечестно. Но, с другой стороны, ну, блин. Зря я, что ли, покупала предзаказ. Давайте хоть попробуем. Ну, чё вы? Сейчас я сохранюсь и попробуем. Так. Чё? Ай, подожди. Кто у нас? Как они вообще? Как посмотреть? Предметы снаряжения. А, господи. Что-то я туплю. Вон же все написано. Так. Давай попробуем. I'll take you all on. I'll run you through. See ya. Talent storm. Touch cannon. Rising Wyvern! You're finished! This is it. Dig deep. Easier said than done. No excuses. Mirage! I can feel my power growing! Woohoo! Woohoo! That's an unusual bird. It's an owl. They're often used as a symbol to represent ancient Dana. Это было странно, но они миленькие. Так, подожди, я пойду сюда. No choice. Let me help. Swallow blade. Okay, here I go. Don't go charging off like that. Я просто стала неосторожна. Надо, конечно, I'm осторожнее sure все I это can put делать. this to use. Ну, окей. Так. Пойдем. Я не знаю почему, но пока что у меня идет сильная ассоциация с Геарсом, которая была на первой Соньке. Не знаю почему. Ну прям вот четкая ассоциация. Хотя ничего общего в принципе нет. Okay, people, this is it. Ulzebek. No sign of any Renin guardsmen. The Renans aren't as populous as the Danans. Probably figure stationing guards in a place like this would be a waste of precious manpower. So this is where the next safe house is? Yes. The last place they'd think to look for enemies is on their own doorstep. That is, assuming anyone actually made it here before us. Zephyr! Looks like we needn't have worried. Come on. Я буду признательна, если вы мне здесь где-нибудь дадите одежду купить или найти, или вообще бесплатно мне ее дадите. Куда я? Ой, ай. Я куда-то не туда пошла? Ага. Я извиняюсь. Я случайно. Я очень случайно. Я не подумала, что я выйду. Так, окей.
Окей, значит, это ворота. Окей. Дайте что-нибудь, а? Дайте что-нибудь. В смысле? Should this really be here? Помогаем как-нибудь другим способом. Если ты присоединишься и умрешь, то твоим детям явно лучше не станет, мужчина. Так, куда? А, туда, правильно, да, туда. Так. Так, подожди, вот тут вот кто-то стоит. Так, сейчас я вон по той лестнице поднимусь, посмотрю, куда она ведет. Так. А, мне туда, да? А тут тогда что? What's this thing? Слушай, ну не зря поднимались. Так, подожди, не туда. Не сюда. Это что? Это трактир, но мне тогда не сюда. Вероятно, не сюда. Не, подожди, я что-то запуталась. Я запуталась. Можно сюда подняться. Отсюда я пришла. Вот сюда мне, правильно же? Так. Понятно. Ах, как всегда. Ну ладно. А, ну да, звездочка-то. Я на звездочку-то и не смотрю. О, она выжила. Zephyr, you made it! See? I told you there's no way Zephyr would have kicked the bucket. Fine, you were right. So, what's the plan? Well, we've got an ace up our sleeve, and the enemy's in disarray. I say we strike while the iron's hot. So we're finally going head-to-head with Balsef. That's right. We can't afford to mess this up. It's now or never. Then now it is! We've all been waiting for this day for far too long! Leave the plan to me. In the meantime... Yeah, you two need to do something about your outfits. I have just the thing for your size. Stay right there, okay? Ta-da!
I told you, it fits like a dream. Неплохо, да. I'm afraid we don't have any Renan clothing. I could find you some Danon outfits. But something tells me you'd rather pass. Is this really that important? In case you need reminding, I'm here because our interests overlapped. Nothing more. At no point did I say I've given up being a Renan. Now, let's play nice. How about you ask Nate and see what he says? He's our one-stop shop for info around here. With any luck, he might just know something. Так, хорошо. Так, подожди. Стоять. Сова? А где здесь может быть сова? Подожди. Вот тут я услышала же, да, сову? Так. Да в смысле ху-ху? Подожди. Ху-ху. Ну а где? Подожди, а где может быть? Так. Ладно, хорошо, да, да. Ничего не надо. Ху-ху не могу найти, понимаешь? Подожди, но... Здесь есть лестница? А, вот лестница. Так, хорошо. Да сама ты ху-ху. Так. О, вон она. Спасибо. Спасибо. I'm surprised there are owls here, too. Yeah, there are more of them around than I thought. Так, ладно, пойдем. Nath, we need your help. Ah, damn. Never the manpower when you... Huh? Help, huh? What kind? Is it urgent? Well, no, not exactly. Well, in that case, would you mind helping me out with something first? The work's really piled up around here. What is it you'd like us to do? Anything you can manage. No one cares about us slaves. That's why it's all the more important that we stick together and take care of each other.
Check in with that guy over there for details on what needs doing. And thanks in advance. Классно, началось, да? You Да see ну anybody around here who could спасти use our мир. help? We can't chase after every little thing. Так, подожди, кому он мне сказал подойти? Ага. И чё? Hey. Yes! I guess. Got it. Окей, ладно, хорошо. Мы там по времени укладываемся. Окей. I had no idea the Crimson Crows were so active. You sound pretty thrilled by that. Thrilled? Maybe. Try to be careful not to stand out too much. I know. I was just thinking about how communal it feels here, even though it's only supposed to be slave quarters. Huh? Oh, yeah. When you put it like that, I guess it is different from heavily patrolled Mosgul. Were you expecting something more depressing? It's likely a sign that Balsef doesn't think you guys can do anything to him. What? I mean, if Balsef thought the Crimson Crows actually posed a threat to him, you'd figure he'd be trying hard. You... No. You're probably right about that. Классно вот сделаны диалоги. All of the other Danans that aren't with the Crimson Crows accept the Renan's rule as simply a fact of life. From the day we're born. No, probably even before that. It's been drilled into us that the only purpose our lives have is to help select the next sovereign. If they don't like the status quo, then they should fight it. Otherwise, they're endorsing it either way. I see it differently, but that's just me. Speaking of Renans, do all of them think about things the way you do? I won't deny that among my fellow Renans, power and status are everything. However, that isn't what this is about for me. I have something I need to do. And I'll do whatever it takes, and use whoever and whatever I need in order to get the job done. To hell with power. Так, так я не... Ага, ну сейчас отдохнуть дадут, да? Looks like we get to sleep with a roof over our heads. А у меня деньги вообще есть? Нету. Классно. Ну ладно. Хорошо. Давай отдохнем. А потом, в принципе, что у нас осталось? Минут 15. Ну окей. Вот поэтому я, с одной стороны, больше люблю стримы, где можно, не останавливаясь, играть сколько влезет, а с другой стороны... неудобно. Так, подожди, так что от меня хочешь вообще? Да, я тебе уже возьму здание какое-нибудь. Так, ущелье мне нужно, да? Угу. А с другой стороны, серии удобнее, потому что я не вытягиваю все время говорить на стриме. Не сильно, чтобы много говорила. Так, подожди. Пшеницына.
Гриб. Штука какая-то. А вот сюда мне, наверное, да? Ну, пойдем. Так. Окей, ну пойдем. У меня есть оружие нормальное, поэтому мне пофиг. I'll bring you back from death's abyss. Resuscitate. Take it. I'm only Not getting done yet. started. You're mine! Rising Wyvern! I'm not done! Go. I'm only getting Here I started. come! Here's a healing Crush. art. First aid. Swallow Blade! Help this. Ну, вдвоем, конечно, тяжелее. Но, с другой стороны, они, наверное, прокачаются useful. таким образом. Так. Хорошо. Так, пшеницу я взяла. Теперь мне нужен гриб, да? А гриб я возьму... Ага. Ну ладно, пойдем. Гриб, потому что я, походу, не здесь беру. Гриб я беру вот здесь. А там он стоит все еще? Нет, тогда нет. Извините. Но, пожалуй, не сегодня. Ну, блин, интересно было бы там зайти. Так, а тут что? Ага. Так, подождите. Вот, и мы не разбились. Так, карпа я взяла. А шалфея нет, окей. Музыка, конечно, такая эпичная, как будто тут, я не знаю, бой с главным боссом происходит. Опа. What? They're all dead? How did this happen? Soldiers. That's how. Are you Iron Mask? Yeah, I am. Dairon sent me to help. Hang in there. I'm so glad you made it. In the bushes over there. You'll... Hang on. Xion, do something! It's no use. He's already dead. Damn them! They've killed so many of us, and it's still not enough! They won't be satisfied until they've wiped us all out like pests! He mentioned something about those bushes. We should check them. Is this a cooking pot? But what is it doing here? If I had to guess, he put it there to make sure a Renin wouldn't steal it. So even though he knew he was dying, he chose to use the last of his strength to hide it, believing somebody would come for it. I guess you think it's stupid getting killed over a silly trinket, huh? No. Clearly he risked his life for something he believed in. I would never mock someone for that. However, it will be up to us to figure out the purpose behind his dying act. We'll make sure it wasn't in vain. If nothing else, this proves that the Renans can be outsmarted.
We'll carry out your will and see it through to the end. Then we better get going. We don't know when those soldiers might be back to make another sweep of the area. So this is what it means to fight the Renans. Sounds like you're kind of scared to me. Of course I am. But if I'm gonna die one way or another, I'd rather go down fighting. Так, а котелок-то вы забрали. Хорошо, а что мне сделать-то нужно? Выполните просьбу. Отдайте Тенору оставшиеся припасы. А я их собрала? Подожди. А что это такое? Ну ладно. Ладно, давайте я сейчас сохранюсь. И мы на этом закончим. В следующий раз встретимся, я уже дойду до Денора, и мы там начнем следующую серию. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вам игра нравится. И всем пока!